to see you and your son. Yes, this is my son, Vincent. Hi. Vincent, hi, how are you? Good. Very well. He's joining us How is today. it going, Vincent? Uh, Are you attending to the school face to face? You go to school? Yes. Really? So, do you wear masks in the classroom? Yes. Oh, good. You've got to used to it, I think. Yeah. Yeah. Thank you for joining us, Vincent. You're welcome. And how are you, Robert? I'm fine. And let me say that we're honored to be, on behalf of everybody at Piatnik, that we're honored to be here today. It's nice to see you and to be a part of your game-based learning event. Thank you. I'm going to translate generally. Sure. Evet, size kısa kısa çeviriler de yapacağım. Vincent, Robert'ın oğlu Robert, Piatnik firmasından ihracat müdürü. Şimdi birlikte katıldılar bize. Bir oyun da oynayacaklar birlikte. Vincent'a dedim ki okula gidiyor musunuz Avusturya'da? Evet dedi. Maskelerini de takıyorlarmış. Alışmışlar artık bu duruma. Robert da davetimiz için çok teşekkür ediyor ve burada sizinle birlikte olmak büyük bir onur diyor, sağ olsun. Biz sohbete devam edeceğiz ve ben size arada genel olarak çeviriler yapacağım. Yes, Robert, let's talk about Piatnik first. Sure. Hello to everybody out there listening to us today. About Piatnik. Piatnik is a manufacturer of games and playing cards and puzzles, also a publisher of games, and we are based in a little country in Europe called Austria, based in the capital, Vienna. Our company is located in the city of Vienna, and this is Let me just translate. Go ahead. Evet, Piatnik Avrupa'da küçük bir ülkede dedi. Avusturya'da, Viyana'da bulunuyor. Merkezi orası. Ve kutu oyunları, oyun kartları ve puzzle'lar üretip ihracatını yapıyor. Hı hı. Yes. Yes. We love playing at Piatnik. Games are our passion. This is what we do in one form or another every day of our working life. And Piatnik is also a family-owned business, and it is still run by one of the family members, Mr. Dieter Stehl. And the company was established quite a while ago, in the year 1824. So Yes. We are 4 years away from our 200-year anniversary. This year. 200 years. Yeah. Oh. Nearly. Yes. Nearly. Very old company. Yes. Şimdi şöyle diyor ki Robert, biz Piatnik olarak oyun tutkusuyla dolu bir firmayız. Oyun oynamak bizim merkezimizde, iş yaşamımızda da böyle, özel yaşantımızda da böyle. Ve Piatnik firması 1824 yılında kurulmuş bir firma. Ve şu an yine aynı aileden torunlar yönetiyor. Dieter şu an başında.
Yani 200 yıldır süregelen bir gelenek. Genelde bu tür firmaları çok göremeyiz. Aynı aileden sürdürülen ama Piatnik bunu başarmış bir firma. Okay, so yes, we are a leading European manufacturer and publisher of games, and our games are available in 70 countries, over 70 countries. Sorry, 70? 70? Over 70 countries, 70. Yes. 70. Hı hı. Hı hı. Evet, 70'in üzerinde ülkede oyunları satılıyor ve kendi alanında kalitesiyle üretim alanında da lider bir firma. So, one of our most successful games that we'd like to talk about today is Tic Tac Bomb, which is in our program for exactly, thank you, Noor, for over 25 years. In fact, at the moment, we are celebrating the 25th anniversary of this classic game, which was created by a team of French authors back in the mid-90s. Sorry, French author, I couldn't hear the name. A team of two people from France back in the mid-1990s. 1990. Yes. Hı hı. 1995. Evet. En çok satan lider oyunları Tic Tac Bomb, ki biz bunu Türkçe'ye çevirmiştik. Biliyorsunuz hem bu versiyonu hem de ekstra versiyonu Piatnik'in izniyle genişletmiştik oyunu. Bu oyun 1990'larda üretilmiş bir oyun ve bir ekip tarafından üretilmiş, Fransız bir firma tarafından üretilmiş ekipçe. Yes. Yes, and it's also been available in Turkey for approximately 10 years now. Very successful in Turkey. And I'd like to tell you what we think makes this a great game. Türkiye'de de yıllardır zaten anne tarafından bu oyun raflarda bulunduruluyor. Bizim için çok güzel bir oyun ve bir oyunu çok iyi yapan, çok güzel yapan nedir acaba? Şimdi onu paylaşacak bizimle Robert. So first and foremost, it's a game of communication. And when you have something that involves communication, it becomes stimulating for all the players. Communication, stimulation, and also because we have the ticking timer and the bomb that can go off any second, it's very exciting. There's a lot of tension in this game. That's the third point. Mm-hmm. And the fourth and final point is that everybody is playing together at the same time. Simultaneous play. And when you have all these ingredients, you have a good chance of having a great game. Okay. Şimdi bize Tic Tac Bomb oyununun malzemelerini verdi ve bu malzemelerle dedi harika bir oyun oluşturabilirsiniz. Neydi bunlar? İletişimi sağlayan bir oyun, sizi stimüle eden bir oyun, aynı zamanda bombanın ne zaman patlayacağını bilmiyorsunuz. Bu çok kritik, heyecan katıyor çünkü. 10 saniye ile 60 saniye arasında değişebiliyor patlama süresi. Aynı zamanda birlikte oynanılan bir oyun, bir grup oyunu. İşte diyor, çok güzel bir oyunun içeriğinde bunlar olmalıdır.
Yes. Okay, so I'm going to play around here with Vincent, and just to give you a very quick explanation of how it's played, we're going to produce a card with a picture. Evet, şimdi Robert bize bu oyunun nasıl oynanacağını anlatıyor ve oğlu Vincent'la birlikte oynayacaklar. Bir kart alıyorsunuz kutudan. Hı hı. And our task is to come up with words that you associate with the picture and not to have the bomb in our hands when it explodes, because otherwise we have to keep the card, and this counts as a penalty. And Robert, Yes. even if you say the word, if the bomb is in your hand and if it explodes, you will get the card. Yes. You should be very quick. You must make sure to pass the bomb fast when you have the word. Okay, I will explain it now. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kartta farklı dillerde de var. Bizim çevirimizde de var burada. Bizde de mesela ben alayım bir tane kart. Akşam yemeğinde gördüğünüz gibi İngilizce, Fransızca ve Almancası da var. Her dilde oynayabilirsiniz. Kartı çektik. Bu konuyla ilgili kelimeler söylemeye başlayacağız. Hiç beklemiyoruz. Kelimeyi söylüyoruz ve bombayı hemen diğer oyuncuya aktarıyoruz. Pardon. Hemen aktarıyoruz bombayı. Aynı kelimeyi tekrar etmek yok. Eğer bomba elinizde patlarsa kelimeyi söyleseniz bile o zaman kart sizde kalıyor. Kart eksi puan demek. Yani bu oyunda en az kartı olan oyunu kazanıyor. Şimdi Robert oğluyla beraber oynayacak bizim için bu oyunu. We are waiting for you. Okay, so Vincent, let's start our game. Okay. Can I ask you to pick up the card, the top card of the pile? Yeah, very good. And can you show it to the camera? Okay. Can you see No, it? we can't see it. Okay, so can you see In it the now? sky. In the sky. Maybe you Gökyüzünde want to çıktı translate. arkadaşlar. Okay. Okay, so let's come up with words that are in the sky. Vincent, will you take the timer? And now press the button. And I will start. Airplane. Kite. Oh, birds. Helicopters. The bomb exploded in my hand. I have to keep the card. Yes, one more. One more? Okay. Yes. Vincent, will you take one more card? Okay. Okay. What does the card say? In the sea. In the sea. Let me show you. Oh, in the sea, denizde. Denizle ilgili kelimeler üreteceğiz. Okay. Okay. Vincent, will you start the timer? Okay. And will I say the first word? Okay. Okay. Shark. Fish. Oh, seaweed. Water. Oh, rocks. Crab. Oh no. Let me think. Octopus. Lobster. Oh, fishing boat. Tanker. Diver. Whale. Let me think. Oysters. Seals. Oh, this is very difficult. Speedboat. Shells.
Again. I'm really not very good at this game. It's an honor part for me. Yeah, Vincent has always been ready and full of words in his pocket. I don't think so. Do you have the answer to your Ben dedim ki Vincent hazırdı, hep kelimeler cebindeydi dedim ama yok o kadar da değildi diyorlar. Vincent, what is your favorite game among picnic games? Freddy Cats. Speedy roll. Speedy roll. Speedy roll. Yes, we won. I hardly hear you. That's why. Speedy roll. We won the game of the year for children this year in Germany. Oh, congratulations! And in our stock, I mean on the shelf, we have OTÖP Panzerotti. Mm-hmm. You know, yes. three with the year and up, 3 yaş ve üzeri. You like that game? Yeah, why don't they have Kaplumbağa yarışımız var. How do you read this, Vincent? How do you read this in German? Schildkrötenrennen. 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 Okay. Yes. Kaplumbağa yarışı. Bu oyunumuz da 5 yaş ve üzeri ve kodlamanın temellerini öğreten bir oyun. Piyatnik'ten. Harika bir oyun. I love this game too. Kangaroos. Bu oyunumuzda da harika kangurularımız var. Kartlarımız var içinde farklı. Çok hareketli ve sonuna kadar ne olacağını tahmin edemiyorsunuz oyunda. Müthiş bir oyun. Çok eğlenceli aile için. Bubbles. Baloncuklar. Evet, baloncuklar oyunumuz özellikle matematik öğretmenlerinin favorisi. Her yaş grubu için kullanılabilir. Dikkati de arttırıyor. Yaş grubumuz 6 yaş ve üzeri baloncuklar. Do you remember, Robert? This is the game we met and played for the first time in Istanbul in the fair. Yes. And you know, when I played this game, I loved it. I just love it. And this is also still my favorite game. One of my favorite games. Yes. And we continue to sell this game. It is in our assortment. So it's also become a classic in our assortment. Yeah, very good. Evet arkadaşlar, ben İngilizce gittim ama bizde olan oyunları gösterdim. Ve Monster Mania, çılgın canavarlar, dikkat için, konsantrasyon için birebir önerdiğimiz bir oyun. Çok keyifli. Yani büyüklerin de çok keyif aldığı bir oyun. Mutlaka öneririz. Aile oyun geceleriniz için bu oyunları. Yes, Robert, I wonder how is the situation in Austria in terms of coronavirus? I mean, what's going on there? The infection rates are going down again after our second lockdown. Our second lockdown ended on Monday. And since Monday, the shops are open again. The schools are open again because Vincent was at home for 3 weeks during this second lockdown. And yes, as long as the infection rates continue to go down, the economy will gradually open up. And at the moment, this is the case. The rates are going down. And very well. We have
a test this week and it was negative. Sorry, I couldn't hear. We went for a test this week. The government did mass testing for the entire population, and you could go and get tested. So I went and got myself tested, and I'm glad that I tested negative. Şimdi Robert'a sordum Avusturya'da korona günleri nasıl gidiyor diye. Sorry, Robert. Yes. Robert, how long was the second lockdown? How long? The second lockdown was in total 6 weeks. 6 weeks. Yes. Oh. But they started the lockdown softly. The children could still go to school. And they didn't close everything. They only introduced a curfew. So you can only be outside during a certain time of the day. But then when the rates continued to rise, they made it a hard lockdown, and they closed all the shops, they closed all the schools, everybody has to stay at home, and that was for the second part, so 3 weeks. 3 weeks. Hı-hı. Yes. 2 kere kapanmışlar. İlkinde daha böyle bir hafif bir kapanma olmuş. Daha sonra vakalar artınca ikinci kapanmaya geçilmiş ve 3 hafta boyunca neredeyse birçok yer kapanmış ve şu anda diyor inişe geçti vakalar ve artık çocuklar okula gitmeye başladılar. Hatta test de olmuşlar. Robert da negatif çıkmış ve çok mutlu. Evet. And one last question. Sure. What do parents or how do parents cope with this situation? Because children are home most of the time, you know, and how can they deal with this situation? Just to give a light to the parents in Turkey. Yes, this is the biggest challenge, of course. And the key experience for us is to create as much variation and diversity during the day for the children. So just a moment. Evet, ben Robert'a şöyle sordum. Hani siz de yaşıyorsunuz bu durumu. Çocuklar evde. Bu zor durumla aileler nasıl başa çıkıyorlar? Robert da diyor ki ilk olay şu, gün içinde evinizde çeşitlilik yaratmanız gerekiyor. So, in the morning, some schoolwork, some reading, some going over the material, whatever the teacher has given us as a task for the day. That's good. And then, of course, games. If you have games at home, this is an excellent way of passing the time. At a young age, of course, the parents still need to be involved, but if the children are a bit older, they can play by themselves, which is useful, because you can get on with the housework or whatever it is you need to do. Yes. Just a moment. Ve işte sabahtan zaten okulla ilgili çalışmalar oluyor diyor. Sonra ödevler vesaire çocuğun kendi başına yaptığı ve tabii ki diyor oyun oynamak birlikte ailede, özellikle küçükler mutlaka aileye de ihtiyaç duyuyorlar. En mükemmel yollarından biri çocukla iletişime geçmek için de büyük çocuklar kendi başlarına da oynayabiliyorlar diyor. Ama özellikle küçük yaş grubunda aileyle birlikte oyun çok çok önemli. And yeah, if you can go out to the garden, if you can go to a park, do it. Even when they are putting on their clothes, when every step of the day that is making the time pass also is helpful
because the children are active. So even something as simple as putting on winter clothes is also an activity. Ben Robert'ı çok net duyamıyorum. Burada çok feci bir yağmur var ve çok geç geliyor sesi ama anladığım kadarıyla hızlıca söyleyeceğim. Yani şeye değindi. Mesela çocuğu parka götüreceğiz, çıkacak, kendisinin giyinmesi, yani kendi öz becerilerini yerine getirmesi bile aslında onların gelişimini sağlıyor dedi. Hı hı. And the final tip is involve them with the cooking of the food. Involve them with preparing the food. Yeah. Ve tabii ki aileyle birlikte mutfakta yemek pişirmek diyor. Ben de bütün ailelere öneririm. Mutfak müthiş bir eğitim, öğretim yeridir. Çünkü orada matematik vardır, kimya vardır, fizik vardır. Lütfen çocuklarınızla birlikte sakince mutfağa girin ve bir şeyler üretin. Aynı fikirdeyim. Robert, I agree with you because I find the kitchen such a generous learning environment because there is maths, there is chemistry, there is physics, everything is there. And all the senses, you know. Thank you very much for joining us. And do you have a last message from Piatnik, from you, from Winston? Yeah, sure. First of all, thank you very much for offering us this stage today to talk about Piatnik and our games. And we would like to wish you the best of luck in Turkey, privately, and also in larger terms with education and with the business because of this terrible coronavirus. And we hope that you also squash this virus out of your market as quickly as possible and have a much better new year next year. Thank you. Evet, Robert'ın mesajı bize öncelikle kendisini konuk ettiğimiz için teşekkür ediyor. Biz de ona katıldığı için teşekkür ediyoruz. Ve diyor ki hem özel yaşamınızda hem ülke çapında inşallah sizler de daha iyi günlere doğru gideceksiniz ve vakalarınız azalacak diye bir dilekte bulundu. Thank you. And Vincent, what is your New Year wish this year? Bu yıl, yeni yıl dileğini sordum. Sorry? No more corona, so that after Christmas, that corona is finally over. Evet, Winston diyor ki yılbaşından sonra artık korona gitsin diyor. Dileğim bu diyor. Thank you very much for joining us. It was a lovely conversation for me, and hope that our followers also liked it. And please keep safe and healthy. Thank you. And see you face to face in future, in short future. Bye bye. Thank you. Goodbye. Bye. Bye bye.